Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai. Praėjusią savaitę Eurolygoje prasidėjo antrojo rato kovos top 16 etape. Pradžia puiki, namuose įveiktas Stambulo Galatasaray klubas. Kitas varžovas Eurolygoje – Berlyno ALBA, su kuria susitiksime Vokietijoje. Apie būsimų varžovų žaidimą ir apie tai, kaip pastaruoju metu sekasi Žalgiriui, mes kalbėsime su komandos įžaidėjais Luku Lekavičiumi ir Willu Cherryu. Kauno Žalgirio komanda Eurolygoje praėjusiame ture nugalėjo Stambulo Galatasaray ekipą savų žiūrovų akivaizdoje 72-59. Tiesa, laimėjimą Eurolygoje kiek apkartino pralaimėjimas Lietuvos krepšinio lygos mačą namuose Klaipėdos Neptūnui. Berlyno ALBOS ekipa pateko į top 16 etapą trečiąjį sezoną iš eilės. Šis klubas siekia tapti pirmuoju vokiečių klubu, kuris patektų į sekantį Eurolygos ketvirtfinalio etapą. Labiau sustikuotas puolimas padėjo šiai komandai iškovoti keletą pergalių top 16 etape. Pirmajame top 16 ture Berlyno ALBOS ekipa nutildė skeptikus ir įveikė Barcelonos ekipą. Tiesa, praėjusią savaitę antroje šių komandų dvikovoje pergalę šventė jau katalonų klubas. Pirmasis iš šios Žalgiris TV laidos pašnekovas Lukas Lekavičius šiame Eurolygos sezone renka po 5,6 taško, atlieka po 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir mačą palieka surinkęs beveik po 5 naudingumo balus. Kalbiname Kauno Žalgirio komandos įžaidėją Luką Lekavičių. Sveikas, Lukai. Sveiki. Žalgiriui pastaroji savaitė buvo permaininga. Buvo iš pradžių pergalė Eurolygoje, po to klubtelėjimas LKL čempionate. Ko galima paaiškinti tokį banguotą komandos pasirodymą? Nežinau, gal šiek tiek po taurės, gal toks jautėsi atsipalaidavimas kažkiek, vis tiek iškovojom taurę, vieną iš tikslų esam įvykdę, tai gal kažkiek ir įtakojo tai, kad pralaimėjom Neptūnui. Atsipalaidavimas gal šiek toks. Bet su Eurolyga viskas tvarkoje, ar ne? Na, kol kas taip. Tikėsimės ir toliau, kad tai bus Eurolygoje. Kalbant apie visas žaidimo korekcijas, buvo rašyta žiniasklaidoje, kad Jameso Andersono vaidmuo šiek tiek komandoje pasikeitė, tą patvirtino ir treneriai, o kalbant apie tas visas žaidimo korekcijas, ar tau buvo numatytas kažkokios naujos užduotys? Na, ne, man tai yra išliko viskas tas pats, kas nuo sezono pradžios buvo, tai gerai gintis, atiduoti pasą ir nežinau, man tai viskas išliko tas pats. Kalbant apie top 16 etapą, esi Eurolygos debiutantas, tai natūralu, kad esi debiutantas ir top 16 etape. Pirmasis ratas, kokį įspūdį paliko varžovai, na ir kitų krepšininkų pasirodymai? Na, komandos tikrai top 16 stipresnis negu reguliariam sezonui, tai jaučiasi iš tikrųjų ir toks gal stipresnis varžovų dėmesys, gal šiek tiek didesnis dabar top 16. Na, tai ir yra didžiausi skirtumai, manau. Lyginamas reguliarųjį sezoną ir top 16 jauti, kad varžovai tikrai prisiglūdė kaip pirštinės prie tavęs. Ne tiek gal stipriai prie manęs, bet kažkiek jaučiasi šiek tiek didesnis dėmesys. Ypač, manau, mūsų Jamesui Andersonui ir kitiems tai tikrai jaučiasi didesnis dėmesys. Pakalbėkime apie būsimą varžovą Berlyno ALBOS komandą. Kokį įspūdį paliko ši ekipa per pirmąjį mačą Kaune? Na, komanda tikrai gera, neturi gal tokių žvaigždžių didelių, tačiau žaidžia komandiškai. Tikrai bus, ypač dabar lošim išvykai, tai bus labai sunku. Abi komandos top 16 etape turi po 3 pergalės ir 5 pralaimėjimus, taigi natūralu manyti, kad ir viena ir kitai ekipai labai svarbu iškovoti tą kitą ketvirtąjį tašką. Kaip manai, koks žaidimo planas gali atnešti Žalgiriui pergalę? Žaisim išvykai, tai manau svarbiausia bus nepaleisti pradžios rungtynių, nes tai mūsų būdavo tikrai viena iš tokių problemų, kad paleisdavom pradžią, po to tekdavo vytis varžovus, būdavo sunku. Tai manau, turėsim pradėti rungtynės tokie energingi ir nepaleisti varžovų į priekį. Lukai, ačiū tau labai, sėkmės Vokietijoje. Ačiū. Pagreitį įgaunantis Kauno Žalgirio komandos įžaidėjas Willą Cherry šiame Eurolygos sezone renka beveik po 5 taškus, atkovoja po 2,8 atšokusio kamuolio ir renka beveik po 5 naudingumo balus. Praėjusiame ture mače su Stambulo Galatasaray ekipa amerikietis sužaidė kol kas geriausias rungtynes Eurolygoje. Jis buvo naudingiausias komandoje, surinkęs 18 naudingumo balų, bei pelnęs 10 taškų, atkovojęs 5 kamuolius ir perėmęs 4 kamuolius. Taigi šalia manęs Kauno Žalgirio komandos įžaidėjas Willą Cherry. Hello, Will. How you doing? Fine, you? I'm doing good. And the first question is about Lithuania. You've been here for 4 months already, so anything new from the life in our country in Lithuania?
Not really. You know, it's getting a little warmer. You know, that's always good. Other than that, nothing new. Haven't really got out to see anything out of the ordinary. You know, I'm pretty sure once it gets hotter, a lot more activities will come up. Probably do a lot more team things. You know, so right now it's just pretty much just basketball and going back home and resting. But I love how the weather is changing. It's getting warmer though. Have you already found some favorite places to hang out in Kaunas? Probably just the mall. You know, go to the movies. I wanted to go bowling, but we haven't went bowling yet. But pretty much, you know, it's just regular food spots we eat at. And but you know, if we want to do something as far as activities, you know, it's probably the movies, and that's probably about it. Talking about basketball, last week were pretty wavy in terms of performance of Žalgiris. What did the team lack in order to grab a win yesterday? Energy. You know, we had a long weekend with the cup, and then you had, you know, obviously you had the Euroleague games, which, you know, playing a Euroleague game is always going to take a lot of energy out of you when you're playing the top-notch teams, you know, up in Europe. So, you know, I think that all kind of caught up to us a little bit yesterday. But still, that's no excuse when you're facing a good team like Neptunus, and they're second in the league and you're first. You know, it's always going to be an epic battle against them. But you know, it was pretty much energy. You know, our lack of energy in the first half, you know, kind of let them go into halftime up. And you know, and we came out second half and put together some stretches where, you know, where we were energized and got the crowd back into it. But you know, when you exhaust all that energy, you know, getting back in the game, sometimes it catches up to you at the end of the game. And you know, a couple plays there at the end of the game where we usually come up with, you know, stops or rebounds, we didn't. And I think that's because we kind of dug ourselves an early hole in the first half with those guys. And you know, once they got their confidence going, they were able to keep on that same track they were in the first half, and it cost us. We several times talked about your adaptation process in European basketball. Now it seems that everything is okay regarding your performance, but what was the hardest part when you first came here and talking about now, that period of time? As far as offensive and everything goes, it was pretty much on my shoulders. You know, it was just me getting back in the groove and getting back to playing how I was, and stop looking over my shoulder and stop really caring about what people thought of me, and just went out there and played my game. You know, when that happened, you see, I started playing my game and I started having a lot of success, and it really helped the team out. Everything was on my shoulders, thinking too much. So when I just go out there and play my game, it was nothing that could really stop me. Now that I'm rolling, the key is to just keep working, you know, build on it, you know, and keep trying to go in a positive direction. That's pretty much what it is, going forward in the season. As a point guard, you have to feed the big guys with the ball. Who's your favorite basketball player from Žalgiris to play with? I would have to say all of them, all of my bigs. You know, they all bring something different to the game. You know, you have Robert, who's a big, strong and physical, sets hard screens and loves to get you open for shots. You know, I know every time he sets a screen for me, he's telling me to put it up. Doesn't matter what kind of shot it is. It could be behind my head, behind my back. You know, I could try to kick the ball in. He's telling me to shoot it, you know, so he can go ahead and do his job and get the rebound and, you know, get himself an easy 2 points or kick it back out for us to, you know, set up another play and get us another possession. Then you have Songai, you know, who's a pick and pop guy, and he really misses those 18 long foot twos, you know. So, and you know, when you pass it to him on the block, you know, he's almost a for sure bucket, you know. So it's a lot of experience right there with Songai, you know, being in the NBA and then coming back out here for a number of years. And then you have Paulus, you know, who can do a little bit of everything, pick and pop, hold his own on the block, and set physical screens, you know. So I think, oh, and then Gouda, you know, I forgot about Gouda since Gouda's been hurt, but Gouda's
kind of like a Blake Griffin of our team. You know, really athletic. Nice dunks? Yeah, nice dunks. You know, he'll catch a body and dunk on somebody in a heartbeat. And he has a high motor. You know, he's always keeping the balls alive. No matter if it's 1 against 3 on the defensive rebound or offensive rebound, you know, he's always going to go get that basketball no matter what. And he's just a high motor, you know, and, you know, throw the alley-oops and catching dunks on people. So he, you know, I think all of those guys, you know, bring something, you know, to the game that's different for a point guard, and it's our job, my job, you know, just to know who I'm playing the pick and roll with, and try to put them in the best positions for them to be successful. As a point guard, you have other point guard colleagues. I'm talking about Lucas and Vidas. What can you tell about their game? They're both good. You know, lefties. You know, Lucas is a high energy player. You know, young kid. You know, has a motor. You know, doesn't seem like he ever gets tired. Can shoot it. You know, get to the basket, sets his teammates up very well. And then you have Vidas, you know, who's the bigger guard out of us three. You know, about 6'4", 6'5". He's able to see the floor. He slows the game down. You know, he plays the game kind of like an older guy. In a sense, the way he controls the ball and controls the pace of the game, and really loves to get his teammates involved and get them in positions where they can be successful. Talking about next opponent in the Eurolygos games, Berlin ALBA. What impression do you have of this team from the first game in Kaunas? The first game, I know that you know, they have some athletic bigs. They have a couple people that can shoot the ball really well. They're a real physical team. You know, they try to get up in you. You know, you grab, they hold, and it's just the way, you know, they're taught, you know, from their coaches, to be physical with their opponents at all times. And I think that's about it. You know, I know we're gonna have a tough time, you know, going up there. You know, it's always tough going on the road in the EuroLeague. You know, but our coaches are going to do a great job of preparing us, you know, in these upcoming practices before we play them, just like they did in the first game, you know, when we played them here. So, Will, thank you very much and have a great game. No problem. Thank you. Berlyno ALBA komandos gretose rungtynėse su Žalgiriu negalės rungtyniauti vienas pagrindinių šios ekipos žaidėjų, amerikietis Jamelas Maklynas. Jį turėtų pavaduoti kitas amerikietis Reggie Reddingas, kuris šiame Eurolygos sezone renka po 11,6 taško, atkovoja po 4 atšokusius kamuolius bei perduoda savo komandos draugam beveik po 5 rezultatyvius perdavimus. Šis amerikietis, kaip ir jo komandos kolega Aleksas Renfrau, rungtynėse su Barcelona buvo naudingas savo komandos krepšininkas, įmetęs 20 taškų ir surinkęs 21 naudingumo balą. Kitas Berlyno ALBOS amerikietis Aleksas Renfrau šiame Eurolygos sezone renka po 9 taškus, atkovoja po 4,4 kamuolio bei atlieka po 4,7 rezultatyvaus perdavimo. Bendras šio žaidėjo naudingumo balas siekia 13,1 per vienerias rungtynes. Iš rikiuotės iškritus Žemeliui Maklynui, Renfrau sužaidė rezultatyviausias savo rungtynes būtent mače su Barcelona. Įmetęs 20 taškų, atkovoja 6 atšokusius kamuolius bei atlikė 7 rezultatyvius perdavimus. Bendras naudingumo balas, kurį pasiekė šis žaidėjas, buvo net 30. Top 16 etapo E grupės turnyro lentelės situacija. Kauno Žalgirio krepšininkai po pergalės praėjusiame ture pakilo į 6-ąją turnyro lentelės vietą. Žalgiriečiai turi tiek pat pergalių ir pralaimėjimų kaip ir būsimas varžovas Berlyno ALBA. Sėkmės Berlyne atveju Kauno komanda galėtų pakilti iki 5-osios turnyro lentelės pozicijos ir priartėti prie išsvajotojo pirmųjų komandų ketvertuko. Tai buvo viskas šioje Žalgiris TV laidoje. Belieka palinkėti Gintaro Krapiko auklėtiniams geros viešnagės Vokietijoje, o mes visi Lietuvoje lauksime 4-osios žalgiriečių pergalės top 16 etape. Ačiū ir iki.